హాయ్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శ్రీ విజయ హోమ్లీ టిప్స్. ఈరోజు నేను ఒక కొత్త రెసిపీ చూపెట్టబోతున్నానండి. అదే లేడీ ఫింగర్ ఎగ్ ఫ్రై. నార్మల్గా మనము లేడీ ఫింగర్స్తోనూ సపరేట్గా, ఎగ్స్తో సపరేట్గా డిఫరెంట్ రెసిపీస్ చేస్తాం కదండి. సో నేను ఒకసారి ఈ రెండు కాంబినేషన్తో ఎలా ఉంటుందని ట్రై చేశాను. చాలా బాగుంది. సో అందుకే నేను ఈరోజు ఈ రెసిపీ మీకు చూపెట్టాలని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. సో మనం ఇప్పుడు దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాము. చూడండి, ఇవి మన కర్రీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి. గ్రీన్ చిల్లీస్ 5, ఆనియన్ 1, కొత్తిమీర కట్ట 1, గరం మసాలా 1 టీ స్పూన్. గరం మసాలా వేస్తే మనకు ఆ ఎగ్ స్మెల్ అనేది రాదండి. ధనియా పౌడర్ 1 టీ స్పూన్, జీలకర్ర ఆవాలు 1 టీ స్పూన్, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ 1.5 టీ స్పూన్. ఈ కర్రీకి రెడ్ చిల్లీ పౌడరే టేస్ట్ ఎక్కువిస్తుందండి గ్రీన్ చిల్లీ కన్నా. సాల్ట్ మనకి సఫిషియంట్ అయ్యేంత. ఆయిల్ 1.5 టేబుల్ స్పూన్. ఎగ్స్ 3, లేడీ ఫింగర్ 300 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం కట్ చేసి పెట్టుకుందామండి. ఈ టోటల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యూస్ చేస్తూ నేను ఈ రెసిపీ చేయబోతున్నాను. సో నేను ఇలా అన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి. కొత్తిమీర 1.5 కప్ అయిపోయింది, ఆనియన్స్ 1 కప్ అయిపోయింది, లేడీ ఫింగర్ ఇలా కట్ చేశాను. చిల్లీస్ నేను హాఫ్ చేశానండి, ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న ఆ గింజలు పడుతుంటే మనం తింటూ ఉంటే ఒక రకమైన ఇరిటేషన్ వస్తుంది. సో ఇలా యూస్ చేస్తాను నేను. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ రెసిపీ నౌ.
ఫైనల్లీ మన రెసిపీ లేడీ ఫింగర్ ఎగ్ ఫ్రై రెడీ అండి. ఈ రెసిపీ రైస్ కాంబినేషన్ అయినా, చపాతీ, పుల్కా, ఈవెన్ పూరి కూడా మీరు తినొచ్చండి, చాలా బాగుంటుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.